Élisée était en activité. Elijah was in activity. Élie l'a trouvé occupé. Elijah found him occupied. Élie l'a trouvé en train de travailler. Elijah found him working. Quand l'appel te trouve occupé, When the calling finds you c'est busy, pour te désoccuper et te réoccuper. Parce que l'appel de Dieu, because the calling of ce n'est pas God, seulement Dieu qui mentionne ton nom. it is not only God mentioning your name. Ce n'est pas seulement Dieu qui t'appelle dans sa présence. It is not only God calling you in His presence. C'est Dieu qui t'appelle pour ses desseins. Élisée était celui qui devait veiller sur le troupeau. Elisha was the one who was supposed to Il se take care tenait of, derrière les troupeaux. Et il est avec le dernier troupeau. and he's with the last troop, Le 12e troupeau. the 12th one. C'est pour vous signifier qu'il a une grande responsabilité devant lui. To make you understand that he has a great responsibility before him. Quand on dit qu'on est avec le dernier troupeau, When they say he's with the last c'est-à-dire que troop, les restants des troupeaux se trouvent devant lui. it means the others are before him. Others' Tu father was peux a venir pastor. d'une lignée et manifester autre chose. You can come from a lineage by manifesting. Si on comprend mal l'appel, if we misunderstand, If we misunderstand the call, le danger c'est que vous allez confondre trois choses. the danger is that you're going to confuse Pour three ceux-là qui things. écrivent, Or vont confondre misunderstand. le but de leur existence. They're going Je cloud. prie que Dieu te place là où ton appel est I en train pray de that t'appeler. God may place you where you're Comme calling. Élisée, que Dieu te désoccupe As Elijah, may pour God te réoccuper là où ton appel make t'attend. you free and then set you to Tu your risques calling. de confondre le but de ton existence. Do not Celebrate God, celebrate God. Celebrate God. As you are celebrating, may God give you something for other people to celebrate you. As you are celebrating, may this month of October be a month of celebration. I don't know who I'm speaking to, but I'm speaking to the atmosphere in this place. Let the heaven hear, let the earth hear. I proclaim the atmosphere a month of celebration. In Jesus' mighty name, a month of celebration. In the name of Jesus. Woo. Amen. Hallelujah. God is good. God is good. And all the time. Can somebody say Kaleo? Tell your neighbor, whoever say Kaleo. Tell your neighbor Kaleo. Understanding the ministry of the calling. Hallelujah. We are about to be blessed in this place. Amen. Hallelujah. Who's ready? Hallelujah. Amen. Amen. It doesn't matter whether it's cold outside, but we are in the presence of God and we believe that God can do something for our lives. Hallelujah. Amen, amen. One thing that I wanted to remind is that all new people, newcomers in this place, you are more than welcome. This is your house for once more. May we please clap your hands for them. Please, at the end of the service, if it's your first time to be here, do not be in the rush of going home, but see me at the end of the service. I have something for you. I want to present to you the vision of our church. Hallelujah. Please not be in the rush of going, and you're going to see me at the end of the service. And if you want to see the woman of God, the prophetess, please do see me also. Book and tell me that you want to see the prophetess, and I'm going to allow you to go and see the woman of God. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Without wasting much of your time, you're going to start worshiping God, and I'm going to call our mother coming forth to bless us. Hallelujah. And she's coming forth. May you please clap your hands for our mother, woman of God, the prophetess Raisa Mutamba. May you please clap your hands for God. Can you clap your hands for my mother? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Thank you for celebrating the grace upon my life. Please, can you celebrate the Lord that has called us in this place? There must be a difference between the way you celebrate a man and the way you celebrate God. Si c'est comme ça que tu célèbres Dieu, c'est que tu ne connais pas Dieu. I'm speaking of the one that has given you life. At any given time, you could lose your life. You could lose your joy. You could lose the use of your limbs. If you are still alive today, if you are still here today, it is because there is a God that has chosen you. Can you help me give praise? Praise unto the Lord. Fais-le bien, fais-le bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire les milolos? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire les milolos? Alléluia. Amen. Please have your hands lifted. We'd like to worship the Lord 1 minute.
because I want us to set the atmosphere for today. Hallelujah. This is a special time in the presence of God, and I believe you have been convoked by God. Hallelujah. Dans un instant, je vais entrer en français. Allow me just to go in English for now. Psalm 137 verse 1 to 2. I'm going to read it. You keep your hands lifted. The Bible says, I'll read it in French and then I'll read it in English. Psalm 137, 1 to 2. The Bible says, voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. The Bible says, now bless the Lord, ye all who are his servants, and all of you who stand in his sanctuary in the middle of the night. And the Bible says, lift your hands in his sanctuary and bless the name of the Lord. Hallelujah. The power of blessing the name of the Lord comes from within. Hallelujah. It is you telling God what you feel, what you know, what you believe of him from within. Hallelujah. It is usually in these times of seasons that people lose themselves in the presence of God. And nothing is more important in this very moment than for you to speak to God. Hallelujah. We'll be worshiping together, but I want you to speak from the depths of you. Remember where God took you from. Remember what God did for you. Remember who you were 2 years ago, 5, 10 years ago, and see where the Lord has brought you so far. I enter the holy of holies. Jesus, I enter through the blood of the Lamb. Does anyone know this song? I enter to worship you. I enter to worship you, holy. I enter to honor the I am. I enter to honor. One more time. I enter the holy of holies. Come on, somebody go with me. I enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb of God. Come on, let the atmosphere begin to shift around you. I enter to worship your name only. I enter to worship you only. I enter to honor the I am. I enter to honor. Say, Lord, we worship you. Lord, I worship you. I worship you. Let it come from the depths of your heart. Lord, I worship you. C'est toi que j'attends pour transformer l'atmosphère en ce lieu. Monte encore. C'est the Lord
God, you who took me from the miry clay. Oh, hallelujah. Where did God take you from? One more time. Sing, c'est comme que je vais entendre. Can you begin to bless the name of the Lord in this place? Begin to bless the name of the Lord. It's between you and God. C'est entre toi et Dieu. Whatsoever is coming from the bottom of your heart, release it unto the Lord right now. Whatsoever position you want to take, a position of worship, for a few minutes, release it unto God right now. You are in front of the God who called you. You are in front of the God who deserves the glory. He is holy. The Bible says the 24 elders drop their crowns before God, saying, you are holy, holy, holy. I want someone to give God his reverence. In Jesus' mighty name. Holy Ghost, we pray that you may speak to your people. We give you the praise. We connect to you as our source and our Abba. As we enter the deep waters of revival, may the spirits and the souls of your people remain, oh God, sunken in your knowledge. Sunken in your knowledge. May nothing in their lives resist your calling. May nothing in their lives resist your anointing. May they flow deeper, further, higher, wider, bigger by the power of God himself. The Bible says, I am your God. I fail not. May God be the unfailing giver, the unfailing blesser, and the unfailing Father in your life. In the name of Jesus. Can you celebrate the Lord once more? Do it well, do it well. And while you are doing that, can you also take time to greet the people that you see around you? Greet them, tell them, welcome to the house of Judah. Welcome to Mepre South Africa. Can I please have someone switch off that light for me? Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Are you blessed? Amen. If you are blessed, please wave your hand. May God bless you. I'm very happy to see you all today, this morning, at our first day of Kaleo. Hallelujah. Amen. This will be one of those times that you will never forget. Amen. Je disais que ce sera l'un de ces moments que tu n'oublieras I jamais. was saying it's one of the moments you will not forget. Je répète encore, ce sera l'un de ces moments que I tu repeat n'oublieras again, jamais. it will be a moment where you won't forget. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut prendre la parole? Can we take the word? Je nous rappelle que ce genre de culte est interprété. Ce This genre de type of culte est interprété This type of service is translated aussi à cause des personnes qui nous suivent au loin, also because of people who are watching us, pour lesquelles Dieu a déposé ce type de message aussi dans nos esprits. whom the Lord has placed this message for them as well. Considérez ceci comme des cultes para-église. Consider this type of service as a Services alongside the church. services alongside the Nous church, sommes en train de parler non pas seulement à des personnes présentes, where we're not just speaking of the present people, mais également des personnes lointaines. but also people who are Gloire à far. Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut prendre la parole rapidement? Can we take the word very quickly? J'aimerais qu'on lise deux textes. I want us to read two texts. Romains 8, 30. Romans 13. D'abord, dis avec moi Kaleo. Say kaleo. Je te sens pas, dis encore Not Kaleo. feeling you, say kaleo. Une dernière fois Kaleo. Kaleo. Est-ce que vous pouvez me permettre de commencer le message sans le clavier et puis on va terminer avec le clavier, ça va? On peut le faire comme ça? Alright, Isaac, you can just rest a little bit. Romains 8, 30, est-ce qu'on peut y Romans aller? 8, 30. Vas-y. Commence au verset 29, va jusqu'au verset 30. Ou soit, attends, commence au verset 28. Nous savons. Yes. Come on. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Comprenez que la Bible dit, Listen, that the Bible says, toute chose concourt au bien de ceux-là qui font quoi? Qui aiment Dieu
that loves the Lord. Et ceux-là qui sont appelés, dis avec And moi those who are appelés. called, say with me, called. Les choses concourent à cause de l'appel. Things belong according to the calling. Things concord or things work together. Things work together according to the calling. Amen. Amen. La Bible déclare toutes choses concourent au bien de ceux-là qui sont appelés. The Bible says everything work together Pour according to those who vivre are les being choses called. qui concourent, To live the things that are being called il together, va falloir être appelé. you need to be called. En d'autres termes, ceux-là qui expérimentent In other words, those who experience le but final des choses qui concourent the final conclusion of sont everything that ceux-là qui ont belongs un appel sur are leur those vie. who have a calling upon Beaucoup their de gens lives. restent sur le texte qui dit Many people remain in the text that toutes choses says concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. everything comes together for those who love God. Mais il y a aussi une autre précision. But there's also precision Pour ceux-là qui sont quoi? for those who are called. Appelés. Dis avec moi Say Caléo. with me, Kaleo. La Bible continue, vas-y. Il les a prédestinés. Et yo. Come on, let's go slowly. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a? Dis avec moi ceux qu'il a prédestinés. Come on, say it again. Ceux qu'il a prédestinés. Il les a aussi Yes, as well. appelés. Call them. Continue. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Come on. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Come on. Est-ce qu'on peut lire un deuxième texte? Can On you est read dans the 1 second Roi, text? First King, chapitre 19. chapter 19. Vous connaissez bien le chapitre, mais je crois que la lumière sera différente aujourd'hui. First King 19, 1 Roi 19, vous prenez le 14e et le 15e verset, 14 and 15 verse. et puis on va sauter de 19 à 21. Ensuite, We're on va going to prendre nos jump. places. 1 Roi, le chapitre 19, le verset 14, la Bible dit, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Écoutez, ce qui se passe ici, c'est quoi? What's happening here is what? Au verset 14, In verse 14, Élie est frustré. Elijah is very Ça vous est déjà frustrated. arrivé dans votre appel Has it d'être happened frustré that- avec Dieu? In your calling to be frustrated with the Lord. Allô? Amen. Ça vous est déjà arrivé Has it happened to you d'être frustré? to be frustrated? Élie était frustré. He was Nous frustrated. parlons ici des mystères de l'appel de Dieu. We're speaking of the mystery of the Il calling est, of il est God. important de considérer It is important to consider que l'appel de Dieu that the calling of God peut parfois s'accompagner de certaines frustrations. can also come along with certain Je frustration. demande encore, I'm y asking a-t-il again, quelqu'un ici qui a déjà été frustré? is there somebody who has been Dans son appel avec le frustrated Seigneur? and is calling with the Lord? Élie est donc frustré. He was frustrated. Il est frustré parce qu'il a déployé son zèle. He's frustrated because he's too zealous. Il a travaillé pour l'Éternel, He worked for the Lord, mais il se sent seul. but he feels alone. Et dans cette solitude, And in that il solitude, s'est retiré. he withdrew himself. Il existe des personnes ici ce soir There are type of people here qui, à tonight cause du poids de l'appel, that because of the weight se of the retrouvent calling, en train de s'isoler they find themselves withdrawing comme mécanisme de défense as mechanism of defense à cause des frustrations de l'appel. because of the frustration of the Maintenant, calling. c'est dans cette frustration-là, It is in that frustration Dieu va poser la question à Élie. that God will ask a question to Qu'est-ce que tu Elijah. fais ici? What are you doing here? Et Élie va répondre. And he will answer, Moi, j'ai déployé mon zèle. I've been zealous. Je me suis donné pour ta maison. I've given myself for your J'ai fait house. tout ce que j'ai fait contre Jézabel et Akab. I've done everything against Mais Jezebel je and me Ahab. tiens seul. And here I'm alone. Il n'y a personne qui est avec moi. There's nobody with me. Et je me sens seul. And I feel Est-ce qu'on alone. peut prendre le verset 15? Can we take verse 15? L'Éternel lui dit, Then the Lord said to him, Reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu joindras Hazaël pour roi de Syrie. Dieu lui dit, reprends ton chemin. take back your way. Mais cette fois-ci, passe par le chemin de Damas. But this time avec around, moi le go chemin de through Damas. Damas. Comment? Sois avec moi, dis le chemin de Damas. Say the way to Damas. Dieu précise le chemin God precised the par road lequel Élie doit rentrer. in which Elijah has to go back. Vers le milieu de ma prédication, Towards the middle of vous my allez preaching, comprendre la raison pour laquelle Dieu va préciser une telle you're chose. going to understand why God has to Vous precise allez comprendre such que thing. Damas est une usine. You're going to understand that it is an industry. Alléluia. Amen. Et Dieu dit que prends ce chemin-là, And God said, take va this way. oindre. Va oindre qui?
Azaël, et and qui? go anoint Azael. Jéhu, et qui? Élisée, n'est-ce pas? Amen. Verset 19, allons-y. Verse 19. Et il partit de là, et il trouva Élisée, fils de Scaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Donc Élie trouve Élisée. So he departed from there. Je vous explique parce que je veux que vous compreniez ce qui se passe. I want you to understand what is happening. Élie part, He goes. on lui demande de oindre 3 personnes. They ask him to anoint 3 On people. mentionne Élisée en dernier. In the mentioning Elisha the last. Mais Élisée est celui qu'on visite en premier. But Elisha is the one they're visiting J'ai quand même envie de first. déclarer sur la vie de I want to quelqu'un. declare upon Tu seras somebody. peut-être mentionné en dernier, You might be mentioned mais tu at seras quand même last, visité en premier. but you'll be Non, tu n'as pas visited compris at la first. déclaration que Dieu est en train de relâcher sur ta vie. I'm releasing upon Il your peut arriver life. que sur certaines It listes, will happen that in a list, ton nom figure au milieu, that your name is in the ton nom middle. figure en dernier. In Il peut the arriver que dans last la place. naissance, It can happen tu that es né dernier. you are last Un peu born, comme Joseph, like qui Joseph, est né avant-dernier, who came before mais the qui a last été born, visité en but who premier. was Je visited l'annonce sur la first, maison de announced Judas ici ce upon the soir, house of Judah ici ce today, matin, this que morning. le Saint-Esprit cause, May the Holy Spirit peu importe cause où ton nom se trouve, that wherever mais your que ta name visitation was, ne suive pas la position de ton that your nom, visitation will mais not la follow the volonté de ton position of Dieu. your name but the C'est will pour of qui your cette God. parole? C'est pour qui cette parole? For whom Je is this crois word? I que believe même en Afrique du Sud, that even in South alors Africa, qu'on dit while they que les say privilégiés sont les autochtones, that privileged on peut te adopters, privilégier. they can, à cause de l'appel de Dieu, because of the calling Dis avec of moi, God, Kaleo. say Kaleo. ce qui fait qu'on visite ce monsieur en premier, What happens that they visit this man at first, c'est l'appel de Dieu. it because of the calling. Et la Bible dit quoi? And the Bible says what? Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Elisha go Shaphat. there and find Elisha, Et Élisée est en train de labourer. He's working. and he's working. Et il est, s'il vous plaît, maman, sois avec moi. Hein? Sois avec moi. Il est au milieu des bœufs. Is in the midst of oaks, Et il est avec le dernier troupeau, and he's with the last troop, le 12e troupeau. the 12 C'est one. pour vous signifier qu'il a une grande responsabilité devant lui. To make you understand that he has a great Je parle avec responsibility quelqu'un. before him. Quand on dit qu'on est avec le dernier troupeau, When they say he's with the last c'est-à-dire que troop, les restants des troupeaux se trouvent devant lui. it means the others are before him. Élisée était celui qui devait veiller sur le troupeau. Elisha was the one who was supposed to Il se take tenait care of. derrière les troupeaux He was behind pour donner une direction. to give a direction. Mais quand l'appel de Dieu vient, But when the calling l'appel de of Dieu God veut le comes, placer devant les the troupeaux. calling of God makes him Pour pas que tu before, veilles sur la troupe par derrière, not for him to mais que watch tu over the diriges oxen la troupe par behind, devant. but he should direct them from Dieu est en front. train d'appeler quelqu'un ici God is aujourd'hui calling somebody here qui est today déjà occupé, that who's qui est déjà en train de occupied, travailler, who's working mais already, qui peut-être n'est pas au poste but maybe he's not que at Dieu the a post prévu pour ta what the destinée. Lord is Lève wants ta for main your avec moi, dis destiny. Seigneur, Raise your hand and say, shift God, ma vie. shift my life. Dis-le encore, shift Say ma again, vie. shift my life. Alléluia. Amen. S'il te plaît, on continue. Je risque de prêcher pendant qu'on lit. Continue. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Il jeta sur lui son manteau. Verset 20, Élisée quittant ses bœufs, Yes. puis après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élisée quitte ses bœufs. Il court après. Il dit non, laisse-moi aller embrasser mes parents et puis je te suivrai. C'est ça qu'Élisée a dit, non? Amen. Maintenant, suivez ce qui se passe. Élie lui répondit, Un. va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Quelqu'un dit avec moi, pense Say with me, think à ce que je t'ai fait. to what I've done to Élie you. dit, quand tu partiras, He said, when you go, reviens. come back. Pour revenir, For you fais to une come chose. back, do one thing. Pense Think à ce que je t'ai fait. of what I've done for Continue. you. Le verset 21, après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage de bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Il fit cuire la chair de ces bœufs-là et il donna à manger au peuple. Continue. Puis il s'éleva, suivit Élie et fut à son service. Puis il se leva, suivit Élie. Mais qu'est-ce que Élisée avait dit? Que j'allais faire quoi? Prendre soin de mes parents. Mais dans ce que Élisée a fait, où est-ce que vous voyez qu'il a fait ce qu'il dit qu'il allait faire? Quelqu'un avec moi? Amen. Remarquez qu'Élisée a dit, je dois aller dire au revoir à mes parents. Remember that Elisha said he had to go say goodbye to his Mais ce parents. que Élisée a fait,
But what he did va au-delà de ce que Élisée a goes dit. beyond what he said. Et la Bible dit ensuite, il suivit Élie And the Bible says he followed et il se Elijah. mit à son service. And then he placed himself at Que his Dieu bénisse service. sa parole. May God bless Que Dieu his bénisse sa word. parole. May God bless his Qu'elle word. devienne chair dans ta vie. Let it become flesh in Qu'elle your te life. guérisse ce soir. Let it heal you Qu'elle tonight. t'illumine ce soir. Let it bless Qu'elle you. t'établisse ce Let soir. it establish Au you. nom de... In Jesus' Prends name. ta place, s'il te Take plaît. your seat, please. J'aimerais qu'on établisse quelques fondements. I want us to establish some Puis foundations. ensuite, Isaac, tu vas me rejoindre ici. Then Isaac, you're going to join. Frères et sœurs, l'appel de Dieu, The calling of God, c'est un sujet avec lequel on ne blague pas. it is a subject where you don't play with. Amen. Amen. J'ai reçu le fardeau de cette prédication, I received the burden of this ou preaching, le fardeau de ce message, or the burden of this word. il y a au moins une année, 11 It's mois. almost 11 months. Et durant 11 mois, And during those 11 months, Dieu travaillait ce message en moi the Lord was working this word pour within me me raligner moi-même to align me, et myself, pour éclairer ceux-là qui l'écouteront. and to clear those who will Je listen to crois him. en Dieu. I believe in God. Pour ceux-là qui sont présents comme ceux-là qui me For suivent those who en are ligne, here and those who will follow, que la grâce de récupération may the grace te of... récupérera là où tu t'es bloqué. Amen. Parce qu'il peut arriver que dans le chemin de ton It appel, might happen that in the way of comme your calling, Jonas, tu te as retrouves dans la bouche Jonas, you find yourself in the belly d'un of a poisson. fish, et tu veux sortir de là. and you want to come out of Mais it. aucune main d'homme ne peut te But sortir no de là. man of man can take you out of Quand il it. s'agit de l'appel, When it comes of a calling, l'ennemi aime mettre les hommes dans un endroit the enemy like to put people in a où certain aucun homme place ne peut les sortir. when no man can take you Est-ce out. que je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Et Dieu me disait And God was telling me qu'il a pour lui un peuple qui s'est réservé. that he has a people that he reserved, À l'écoute des échos de ce message. listening to this word, Pas le message, mais les échos du message. the echo of this message Ils se lèveront pour ceux qui nous attendent dans l'église. that will stand for what is awaiting of us in the L'écho church. du message, c'est pas ce que je The prêche. echo of the message is not what I'm preaching. L'écho du message, c'est ce que toi tu prêcheras. The echo of this message is what you will L'écho du message, c'est pas ce preach. que tu entends ce The soir. echo of the message is it's not what you're listening L'écho to du message, c'est ce que toi tu vas apporter dans les nations The après echo ce of the message. message is what you take to the nation after Et this voici message. la chose. And listen, De see the thing. Genèse à Apocalypse, From Genesis to Revelation, tout tourne autour de l'appel de Dieu. everything turns around the calling of God. Je parle à quelqu'un. Am I speaking to somebody? Déjà dans Genèse, In Genesis, la Bible déclare, et Dieu dit the Bible says, and God said, que la lumière soit. let the light be. Dieu appelle la lumière God calls the light à être, to be, à se manifester. to manifest. Parce que l'appel de Dieu, Because the calling of ce n'est pas God, seulement Dieu qui mentionne ton nom. it is not only God mentioning your name, Ce n'est pas seulement Dieu qui t'appelle dans sa présence. it is not only God calling you in His C'est presence, Dieu qui t'appelle pour ses desseins. it is God calling you for His parle à destiny. quelqu'un. Am I speaking to somebody? Vous devez savoir que Dieu a des projets You need to know that God has qu'il a projects. prévus d'avance pour vous. He has plans. Quand on parle de l'appel, When we speak of the calling, l'appel ne t'emmène pas vers là où tu veux. the calling does not take you where you want. L'appel t'emmène là où Dieu veut. It takes you where God Tape wants. là, tape là, tape là. Ça va? Content de te voir. La Bible dit ceci. The Bible says this. Éphésiens 2:10. Ephesians 2:10. Car nous sommes le travail de Dieu, For we are the work of God, l'ouvrage de Dieu, the work of the hands of God, ayant été créé en Jésus, being created in Jesus Christ, appelé pour des œuvres que lui a called prévues for pour the nous works d'avance. that He has planned for us. Toute bonne chose que tu peux faire dans ta vie Every good things that you can do in your n'est life pas le résultat de ta pensée. is not the result of your Quand tu thoughts. penses que c'est ton Even inspiration, when you think it's your c'est une inspiration, chose que Dieu a prévue it is d'avance. something that God Si Dieu a preserved in prévu la advance. chose d'avance, If He preserved it in c'est que la advance, provision de la it chose a means été that there prévue is a aussi. provision for that thing. Je parle à Am quelqu'un. I speaking to somebody? L'une des souffrances One of the suffering qui naît du ministère that bonds of ministry, naît quand on veut faire les choses pour Dieu sans Dieu. it happens when we're about to do things for God without Regarde ton God. voisin, dis voisin. Look at your neighbor and say Non, touche ton neighbor. voisin, dis voisin. Touch your neighbor and say Ne neighbor. sers pas Dieu Do not serve sans God Dieu. without God. Ne sers pas Dieu Do not serve God sans Dieu. with God. Alléluia. Amen.
Et de Genèse à Apocalypse, Genesis to Revelation, vous verrez que chaque homme, you see that each and every chaque man, personne qui a écrit un livre, every person that wrote a a book été appelé à le faire. was called to doing so. On souffre We are suffering quand on fait ce qu'on veut. when we do what we Et on want, coule and we flow quand on est dans notre appel. when we are in our calling. Tu peux être efficace You can be very efficient dans un lieu qui n'est pas ton appel. where it's not your calling. La Bible n'a jamais dit que Jésus était un mauvais The charpentier. Bible never said that Jesus was a bad shepherd, Parce que son père lui avait montré comment faire les choses. because his father taught him how to Mais do ce it. n'était pas l'appel de Jésus. But it wasn't the calling of Jesus. Tu peux être dans un lieu pendant un temps. You can be in a place for a certain Tu period peux of être time. dans un pays pendant un temps. You can be in a country for a Tu certain peux être dans un period. travail pendant un You temps. can be at a workplace for a certain Attention de period. confondre le lieu où tu es But be careful to avec le lieu not. de ton appel. Je parle à quelqu'un. Amen. Élisée était en activité. Elijah was in activity. Nous l'avons lu ici. We've read it here. Élie l'a trouvé occupé. Elijah found him Élie occupied. l'a trouvé en train de travailler. Elijah found him working. Certaines personnes confondent l'appel avec la Certain distraction people confuse calling with distraction ou le combat. or battles, Parce que l'appel t'a trouvé occupé. because the calling finds you busy. Quand l'appel te trouve occupé, When the calling finds you c'est busy, pour te désoccuper et te réoccuper. it's to make you Quand unoccupied and l'appel te occupy trouve you. occupé, When the calling calls c'est you pour te occupied, désoccuper. is that so that et it can te set you réoccuper. free and then to make you busy once more. Alléluia. Amen. Aide-moi dire à ton voisin, ne résiste pas à l'appel de Dieu. Say to your calling, do not resist to the calling of God. Et si on comprend mal l'appel, And if we understand bad the calling, if we misunderstand, if the we call, misunderstand the calling, le danger c'est que vous allez confondre trois choses. the danger is that you're going to confuse Pour three ceux-là qui things. écrivent, For those who are ceux-là qui writing, confondent l'appel those who confuses the calling, who vont confondre le misunderstand, but de leur existence. they're going to misunderstand the purpose of their existence. Je répète encore, I repeat again. ceux-là qui confondent leur appel, Those who misunderstand je their sens l'onction de calling, Dieu en ce lieu. Ceux-là qui confondent ou qui comprennent mal leur appel, those who misunderstand their calling, ceux-là qui jugent mal leur appel, those who judge badly their calling, ils risqueraient de confondre le but de leur existence. they'll end up confusing the purpose of their existence. Il y a un homme au Nigeria, There's a man in Nigeria, un homme très intelligent, a very intelligent man, très intelligent. very intelligent. En ce moment où je vous parle, il peut avoir 64 ou 65 ans. And this moment that I'm telling you, he might be 65 years old. Mais l'appel de Dieu, il l'a reçu depuis l'âge de 17 ans. But he received the calling of God since the age of 17. Dieu l'a donné une forte intelligence. God gave him a great Vous intelligence. savez, il y a des gens, quand tu les rencontres, There are people, when you meet them, leur façon de réfléchir, their way of thinking, leur façon de parler, their ways of tu comprends que talking, ça, ce n'est pas normal. you will understand that this is not Il y normal. a une suspicion de l'œuvre de Dieu derrière ce qu'ils font. There is a work of God behind what they're doing. Et Dieu l'a appelé And God called him et lui a donné une passion pour les médias, and gave him passion for media, une passion pour l'œuvre de Dieu. a passion for the work of God. Mais parce que cet homme aimait le cinéma, But because he loved cinema, this man loved il aimait cinema. l'ingénierat, le coding et tout ce qui va avec, He loved the coding and all that. cet homme a passé près de 40 ans, de 30 ans de sa vie, This man spent 30 years of his life, 40 ans de sa vie, 40 years of his en train life, de poursuivre les finances following finances derrière ce travail-là. behind that work. Et tout était difficile. And everything was difficult. Alléluia. Amen. Et un jour, And one day, étant accablé, il part à l'église. being frustrated, he went to church. Et il commence à prier. Il dit, Seigneur, dis-moi ce And que he je dois started faire. praying. He said, God, tell me. Pendant qu'il dit ça, While he was saying that, l'écran de l'église ne fonctionnait pas. the screen of the church was not working. Une grande église, mais l'écran était faulty. A L'écran very avait un big problème. church. Et The Dieu lui screen was dit, full. ouvre tes yeux. God said to him, Regarde open your devant toi. eyes. Qu'est-ce Look que tu vois? before you. What do you see? Il dit, je vois un problème avec l'écran. You see, I'm seeing a problem, a fault with the Et screen. Dieu lui dit, c'est And God toi said to qui him, devais installer cet écran. It is you who are supposed to install the Et screen. les écrans dans toutes les églises que tu as vues. And in all the churches that you have seen. Mais tu es à un endroit But you are in a que place tu aimes, that you mais love, qui n'est pas pour toi.
that is not for you. Je suis venu te délivrer et t'affranchir de la souffrance. I come to deliver you from D'être suffering. dans un lieu que tu aimes, To be in a place where you mais qui n'est love, pas pour toi. but it's not for you. Est-ce que je parle à Am I quelqu'un? speaking to somebody? Tu peux avoir une passion, You can have a passion, mais ta passion ne correspond pas avec ce but que your tu fais. passion does not go according to what you Ce n'est pas do. parce que tu aimes les maths It's not because you love math que tu es forcément mathématicien. that you're really a mathematician. Je connais des personnes qui sont fortes en physique et en biochimie, I know people who are good in physics, mais qui ont des usines qui fabriquent le plastique. but they have companies that build Je connais des plastics. personnes qui sont fortes en ingénierie I know people who are very strong in et qui sont des engineering, prédicateurs de l'évangile. but they are preachers of the word. Je connais des personnes qui sont fortes dans la prédication, I know people who are great mais qui in sont aussi dans les preaching, designs des vêtements. but they are also in designing Je prie clothes. que Dieu te place là où ton appel est I en train de pray that t'appeler. God may place you where you're Comme calling. Élisée, que Dieu te désoccupe As Elijah, may pour God te réoccuper là où ton appel make t'attend. you free and then set you to Tu your risques calling. de confondre le but de ton existence. Do not confuse the purpose of Je existence. connais quelqu'un qui chante. I know somebody who sings. 2016, 2016, Dieu m'a dit, God said to dis me, à cette personne. tell this person. Cette personne avait l'habitude de dire, chanter c'est toute ma vie. He used to say singing is all my Je life. dis, dis à cette personne. God say to this person, S'il continue de dire ça, if you continue saying that, il va se limiter. he will limit himself. J'ai un plus grand projet pour I've got lui. a great plan for him. J'ai dit à cette personne la I chose. say to that Mais tu ne person, comprends pas. you don't understand. Moi, j'ai grandi dans ces choses. I grew up in these Je suis things. un prédicateur de la 4e génération. I'm a preacher of the fourth C'est-à-dire que mon generation. père est pasteur. My father Le is a père de mon pastor. père est The pasteur. father of my father Le was père a de son pastor. père est pasteur. The father of my father's Tu father peux was a venir pastor. d'une lignée et manifester autre chose. You can come from a C'est lineage avec but Macaléo. manifesting different things. Jean-Baptiste est descendant de Zacharie. John the Baptist is the descendant of Zechariah. Zacharie, c'est un sacrificateur. Zechariah was a priest. Jean-Baptiste, c'est un prophète. John the Baptist is a prophet. Est-ce que je parle à Am quelqu'un? I speaking to somebody? Tu peux descendre d'une famille You can come up from a family and manifest something else. and manifest something else. Je parle à quelqu'un. Am I speaking to Ma somebody? prière pour toi A aujourd'hui prayer for you today est qu'avant la fin de ce séminaire, tes yeux is that s'ouvrent. until the end of this seminar, Que let tu your eyes arrêtes de be open, pleurnicher, so that you courir can après stop des gens running qui after ne voient people pas ta vraie valeur. who do not see Parce que tu even n'es your pas au true bon value endroit. because you're not in the C'est ton good amen que je n'ai place. pas entendu. It is your amen that I Laisse did not que Dieu hear. redirige ton appel. May God redirect your La calling. deuxième chose The second thing que ce genre de personnes confondent, that this type of people c'est les misunderstand saisons et les circonstances. is the season and Les circumstances. saisons et les circonstances. Seasons and circumstances. Les saisons ne seront pas toujours agréables, Seasons will not just be great, mais pour tout appeler, but for every caller, toute saison est bonne. every season is good. Are you listening to me? Amen. Seasons will not always be joyful. Amen. They don't look always good. Amen. Amen. Sometimes things get tough. Amen. Mais si tu es appelé de Dieu, But if you are a caller of God, if you are called by God, les saisons sont bonnes. seasons are always Parce good. que toutes choses Because concourent. everything, Je parle à quelqu'un. Amen. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui Those who aiment love Dieu. God. Et de ceux qui sont quoi? and those who are called. Appelés. So, même quand les choses sont compliquées, Even when things are la complicated, saison est bonne. the season is still Aide-moi à le good. dire, la saison est bonne. Help me Tape say the quelqu'un, dis, season la is saison good. est bonne. Say the season is Qu'il good. pleuve, qu'il neige, la saison est Let it bonne. rain or pour. Parce The que je season is suis good. appelé. Because I am Toutes called. choses concourent. Everything works together. Je parle à quelqu'un. Am I speaking to somebody? Même quand Jésus était sur la croix, Even when Jesus was at the cross, toutes choses concouraient. everything works together. Même quand Paul était en prison, Even when Peter was in toutes prison, choses concouraient. everything works Éphésiens together. 4:1. Ephesians 4:1. Paul est en prison. Maman Paul dit- was in prison. Il est en prison. He was in prison. Mais il dit ceci. But he says this. Comportez-vous de manière digne de votre appel. Behave yourself worthy of your Moi-même, je suis calling. en prison. Me, I am in Je prison. mange pas bien. I'm not eating well. Les choses sont compliquées. Things are complicated. Mais la saison est, But the season la is saison good. est bonne.
Les choses peuvent s'assombrir autour de vous. Things Mais can la be saison darkened est... before you, but the Oh, season is pas good. prêche avec moi, la saison est quoi? The season is good. Il peut arriver que tes documents ont été rejetés. It might happen that Mais the si document was l'appel est rejected. sur ta But tête, if the calling is upon la your saison head, est- the season is il peut good. arriver que les hommes te rejettent. It might happen that Jésus they a dit, reject vous you. entrerez dans certaines Jesus maisons. said you enter On in vous certain chassera de houses. ces They'll maisons-là. cast you out Et of those poussez vos houses. vêtements. Wipe your Continuez le clothes. chemin. Go Parce que la saison follow the est... way because the season is good. Dis avec moi, la saison est bonne. Say with me, the season is good. Quand tu confonds ton appel, When you misunderstand your tu auras calling, l'impression que la saison ne marche pas en ta you ton feel like the avantage. season is not working in your favor. Je me rappelle, il y a quelques mois, I remember, yes, some j'ai donné ce months ago, témoignage ici. Dieu m'a dit, donne tous tes habits. God said to me, give all your clothes, Donne tout ton argent. give all your money. Ariel, tu sais, être broke en Afrique du Sud, c'est différent d'être broke au Congo. Being broke in South Africa is different Parce que than déjà au being Congo, même broke quand in tu as l'argent, tu as Congo. l'impression parfois que tu es broke. Because in Congo, there are times where you have money, but you Tu feel dis, like you're donne tout. broke. God said, give everything. Je donne tout. I gave everything. Ce jour-là, je suis en train de rentrer à la maison. That Ephraim day, est I où? went back Ephraim home. est où? Viens, viens, viens. Je suis en train de rentrer à la maison. I went back home. Je suis désolé de le faire. Je dois le faire pour donner un témoignage. Je suis en train de rentrer à la maison. I was going back home. J'arrive à la barrière. Je dis à Dieu, je vais entrer ici. I reached by the gate. I say, God, I want to enter Mais fais here. que je sorte pour acheter même la nourriture. But allow me to go and buy Parce que j'ai this tout food. donné. Because I've given Si j'entre everything. là, il n'y a rien à manger. If I enter there, there's nothing to Fais que eat. né nazo kota, Make that the que je entry. sorte aussi pour aller acheter même la nourriture, même le pain. Let me also come out to buy at least bread. J'arrive à la barrière. I reach by the Ce gate. monsieur va m'écrire. Ephraim will write to me Mom, I want to bless you. and say, Mom, I want to Que les bless gens you. te donnent des gens qui veulent te bénir May à God give you l'occasion de people that rien. will bless you À l'occasion de rien. for no good reason. Je l'appelle ici parce qu'il sait ça marquer une saison dans sa vie. I call him here because it marks a Ça a season marqué in une his saison dans life. sa vie. It Parce que marked c'est a quand Dieu a season in his commencé life. à... Because that's when God started Et opening j'entre, doors. j'ouvre mon téléphone. And I open my J'ai phone. fait demi-tour, je sors, je pars manger. I turn back, I go to eat. Pourquoi je vous dis cela? Tu peux aller Why t'asseoir. am I telling you this? C'est parce que parfois, It because sometimes Dieu peut te faire passer par des moments. God can make you go C'est through pour moments. forger ta compréhension de ton appel. Is to form the calling C'est of pour te the faire understanding comprendre of la your calling. valeur de ton To onction. make you understand the C'est pour value que of Dieu your te fasse anointing. comprendre qu'en réalité, Is for God to make you tu understand n'es pas le in résultat reality. de ton cerveau, mais You're de ta not foi. the result of your Tu brain, n'es but pas le your résultat de faith. tes contacts, mais de ta foi. You're not the result Parfois, of Dieu your va te contact, but your vider de faith. tout. Sometimes God is Le going to problème est make que tu you te void. bats avec Dieu. The problem is not for you to Parce fight que with tu essayes God. d'écrire ta propre histoire. Because you're trying to write your own Mais story. quand tu comprends que c'est l'appel de Dieu sur ta vie, But when you understand it's the calling même of quand la God, saison se froisse, even when the calling Elle is est not bonne good, pour toi. it's good for you. Dieu ne peut pas t'abandonner. God will not forsake Déjà you parce que tu es son fils. because you are his Et son. au-dessus de ça, And beyond tu es that, appelé de Dieu. you are also called by Dis avec moi, je God. suis appelé de Dieu. Say with me, I'm called Dis by Kaleo. God. Kaleo. Ceux-là qui sont appelés ont un avantage que les hommes n'ont pas. Those who are called with an advantage that Parce que others dès do le not moment où have. tu acceptes l'appel de Dieu pour de vrai, When the moment you accept the calling of God une for true, identité t'est assignée and your identity is que assigned les to anges you, peuvent reconnaître, that angels may que recognize, l'argent va reconnaître, that money will recognize, que l'huile va that reconnaître. oil will recognize, Ça, tu ne l'as pas quand tu es enfant. that you do not have it when you're a Ça, child. tu l'as quand tu es serviteur. You have it when you're Est-ce que je parle à servant. quelqu'un? Amen. Aïe, 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 aïe. Écoutez, Listen. si tu comprends mal l'appel, If you misunderstand the tu calling, vas confondre les circonstances. you confuse circumstances. Élisée travaille. Elijah was working. Élie vient le lancer le vêtement. Elijah comes and throws the Si garment. Élisée ne pense qu'à avoir des habits, If Elisha thinks of Élisée va dire only merci. having clothes, he will say il thank va aller you. dans le fitting room, And then he will go in the fitting il va room. porter l'habit d'Élie, He will wear the clothes et il of va venir Elijah. s'asseoir. And he will come et and va sit continuer son travail. and continue his work. Beaucoup sont passés par des circonstances Many went through qui circumstances sont venus pour vous shifter dans une activité, that came to shift you in a pour different vous activity, shifter dans une mentalité. to shift you in Mais à another cause de la mentality. mauvaise compréhension, But la because of the Segebacha, de misunderstanding l'appel de Dieu sur vos vies, of the calling of God upon your il nous life, arrive parfois it happens de sometimes prendre le vêtement d'Élie, to take the clothes Et de of le vendre. Elijah and sell it. de prendre le vêtement d'Élie. To take the clothes Et of de le porter. Elijah and put it on the floor. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Déclare après moi, je ne perdrai pas. Declare that I won't lose. Dis, je ne perdrai pas I will not lose l'œil sur mon appel.
the eyes upon my Je ne me calling. tromperai pas. I won't lie to myself. Oh, dis-le, je ne me tromperai pas. I won't lie. Ce I won't que be tu dis lying. devient un décret dans le monde What you say spirituel. becomes a decree je ne in me the spiritual tromperai pas. world. Amen. Les hommes me connaîtront Men will know me dans mon appel. in my calling. Les hommes m'honoreront Men shall honor me dans mon appel. in my calling. Les hommes me prospéreront Men will prosper dans mon me appel. in my calling. Je monterai I'll go higher dans mon appel. in my calling. Même si les choses se compliquent, Even if things are à being cause de mon difficult appel, because of my la calling. saison est bonne. The season is good. Aide-moi encore à dire à ton voisin, la saison est bonne. Help me say to your neighbor, the season is good. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to Et somebody? la troisième des choses qui se confond, And that they think that they misunderstand. chez les personnes qui ne comprennent pas leur appel, People who do not understand their calling c'est la définition du succès. is the definition of success. J'ai toujours dit ceci. I always say this. Si tu n'as pas redéfini le succès If you haven't redefined success selon l'appel de Dieu pour ta vie, according to the calling of God for your alors tu life, vas te mesurer au succès de l'autre. you're going to measure yourself to the success of Et tu ne others. connaîtras pas le vrai succès. And you will not know the true success. People of God, il y a des gens qui sont appelés There are people who are called à nourrir 10 000. to feed 10,000 people. Il y en a de ceux qui sont appelés There are also those who are à called nourrir 500 000. to feed Je 5,000 ne peux people. pas définir mon succès I selon ton cannot succès. define my success according to others. If you want to succeed in life, Amen. take success and redefine what it means. Ask God, what is success for me? Amen. Le succès de Anne n'était pas le succès de Pénina. The success of Anna was not the success of Le succès de Anne the success of devait Anna. l'arracher la joie d'avoir un enfant. Had to take his joy away from her. You give child birth, but you will not see your child. C'est presque comme si tu perds ton enfant. It's like you lose your child. La Bible déclare, elle a allaité son enfant. The Bible says he breastfed Samuel. the child, Samuel. Et après qu'il soit sévré, Then after that, elle l'a emmené dans le temple. she took her to the Elle est temple. encore restée. She stayed Comme si elle n'a pas d'enfant. as if she did not Mais have c'est children. cette dimension qui était le succès pour It elle. is that dimension Je that viens was te poser success la for her. question. I come to ask you a Peut-être que question. tu es dans une saison Maybe you are in a season où tu as donné Samuel à you've l'église. given your Samuel to C'est the comme church. si tu es pauvre. It's as if you're poor Parce que tu as offert à Dieu. because you've offered C'est to comme God. si tu n'es pas It's intelligent. as if you're not Parce que tu as intelligent suivi le chemin de Dieu. because you follow C'est the comme ways si of tu es en God. retard. It's as if you are Parce que late tu suis l'instruction de Dieu. because you follow the Quelqu'un dit avec instruction moi of Caléo. God. Somebody say Dis avec moi Kaleo. Caléo. Somebody say Parfois Kaleo. tu es seulement dans une saison Maybe you are just in a où season Pénina a des enfants. where Et Penina c'est is comme si tu kids, n'as pas des enfants. but you do Mais not ta have. matrice venait de sortir un géant. But your womb took out a giant. C'est pourquoi il dit il risque de confondre la définition du succès. Do not confuse success. Anne est 10 000 fois plus que Pénina. Anna is 10 times better than Penina. Et puisqu'elle a compris sa saison, But because she understood the elle ne season, pleurait pas pour Samuel. she did not cry La because Bible of déclare Samuel. chaque année, The Bible says elle every prenait les year tissus, she would take elle clothes, cousait un habit pour son fils. she would sew for Et elle a donnait ça au child, temple. and then she would take it to the Anne ne temple. prenait plus Samuel comme son fils. Anna was not taking Oh my Samuel God. as her Elle son, prenait Samuel comme son prophète. but she was taking Samuel Elle as a s'aimait prophet. dans la vie de son fils. She was sowing in the C'est life of pourquoi la a Bible son. déclare, That's why the Bible il lui declares naquit encore that he said to 5 him enfants. again. She had again Je 5 prie pour children. quelqu'un qui décide d'obéir à I Jésus. pray for somebody who have decided Surtout to ce obey matin, to tu Jesus. comprends que les choses This morning you will c'était understand that compliqué things pendant were un temps. complicated Et for tu dis, time. mon Dieu, And you j'ai say, my choisi de te God, suivre. I chose to Alors que follow tu you. seras en train de suivre Dieu. Meanwhile, you are Laisse following qu'il te soit God. donné plus que ce que tu as donné à Let Dieu. it be given to you Elle a more than donné you've given to God. Elle a She gave récolté 1, 5. and she Je got suis back venu 5. parler à quelqu'un. I came to speak to Parfois somebody. Dieu, Maybe God, parfois Dieu maybe te demandera sometimes quelque God chose will take something away from you pour te donner plus. to give you more. Dis avec moi Caléo. Say with me, Kaleo. C'est Caléo. Say Kaleo. Sometimes God will require one thing Come on. to give you more. Say, God, I am here. God, I'm here. Say, God, I am here. God, I'm here. I hear your calling. I hear your calling. It is painful, It is painful, but give me the strength but give me the strength to answer. to answer. These are 3 things that can confuse you dans la vie. Amen. Tu peux te retrouver en pensant que tu as échoué alors que tu as réussi. You might
find yourself thinking that you failed, but you've succeeded. La réussite de David, c'est sur le trône. The success of David was on the throne. La réussite de Jésus, c'est sur la croix. The success of Jesus was at the cross. Can I say that again? Amen. The success of David is on the throne. Come on. But success for Jesus is on the cross. Amen. If you cannot redefine success according to your calling, you will live by the barometer and successometer of someone else. Come on. Frère, Brother, si tu n'apprends pas à célébrer Dieu pour tes victoires, if you don't learn to celebrate Jesus le for your monde va te victory, convaincre que tes victoires, ce sont des échecs. the world will convince you that your victory are failures. Pendant une minute, célèbre-toi d'abord pour tout For ce que 1 tu as minute, fait. celebrate Célèbre-toi yourself. d'abord pour tout ce que tu as fait avec Celebrate Dieu. yourself for everything that you Celebrate went through yourself. with God. Say, Celebrate I've come a long way. Say, I've come Say, a long I've way. come a long way. Say, I've come a It has long way. been hard for me, has been but I've hard made for it me. this far. But Some I made people it. cannot make it where you Some are. people didn't make Celebrate yourself. Amen. Give God praise and say, if it was not for my God. Amen. Dis avec moi, Kaleo. With me, Kaleo. Alléluia. Amen. Alors, je parlerai, parce que je n'ai plus beaucoup de temps, I don't have much time. je vais mentionner quelque chose que vous connaîtrez. Donnez-moi juste 20 minutes de votre temps et puis je clôture. Just give me 20 minutes and then I'll close. Je mentionnerai quelque chose aujourd'hui, I'll mention one thing today, some things today, some things et le today, reste demain. and the remainings Dis à ton tomorrow. voisin, ne rate pas demain. Say to your neighbor, do not miss Sois ici à tomorrow. 15 heures. We are here at 3. Il y a certaines choses qui sont liées à l'appel d'un homme, There's certain that are bind to the calling of a man, mais qui sont mal compris. that are Je ne vous misunderstood. parlerai pas de la prière, I won't tell you about the prayer parce que j'ai suffisamment eu à parler de ça. Amen. because I've spoken enough about Parce qu'on a that. des hommes et des femmes très habiles dans le corps de Christ qui prêchent sur ça. Because there are many men and women of God who preach about that. Pour le respect de cet enseignement, je ne parlerai pas de ça. For the respect of this teaching, I will not speak Parce que of Dieu that. m'a emmené Dieu m'a demandé de vous emmener un peu ailleurs. Because God asked me to take you Je ne somewhere parlerai pas else. du jeûne. I won't speak of fast. Parce que tu sais qu'un enfant de Dieu jeûne. Because you know a child of God needs to Un fast. serviteur de Dieu jeûne aussi. A servant of God fasts as Amen. well. Je vais parler d'au moins 8 choses, mais je touche quelques-uns aujourd'hui. I'll speak of 8 things. Psalms today. Dans l'appel de Dieu, vous verrez les tics. Dis avec moi les tics. Tics. Hein, certains... C'est quoi notre mot pour les tics? Things that you do. You know some people, they're always scratching their nose. Même quand ça ne chatouille pas, Dieu là. Amen. Amen. Surtout moi, je connais les gens, s'ils veulent t'insulter, il faut d'abord les tics. People who insult you, they will Si vous rub their disputez, nose. hein? If you fight connais, with non? them, On se dispute comme ça, il dit... Moi, ça dit quoi, boy? when they do that, Kanga matouille. then close your ears. Tu vas pleurer. You're going to cry. Amen. Amen. Et des gens, avant de te taper, ils vont rigoler. There are people, before beating you up, they will laugh. Hey, hey, you're playing with me. Tu vois les hey, hey là? Amen. Amen. Et des gens, quand ils montent, comme trésor, ils vont toucher. There are people, when they go high, they touch their head. Amen. Amen. Ils vont faire ça. Maman, c'est ça They'll comment il fait touch their ça. head. If you see him doing that, Histoire. then it's a story. Teasing you. Amen. Amen. Et les gens, quand ils n'ont pas d'argent, ils frottent le pied. There are people, when they don't have money, they scratch their Quand on a payé maintenant pocket. le bill, When they pay start doing their bill, they start doing that. looking around. I like this color. Pay the bill. Someone tell your neighbor, pay your bills. Pay your bills. Hein? Pars à la maison de quelqu'un. You're going in the house of someone. Tu parlais bien. You were speaking fine. Quand la nourriture arrive, tu commences. When food comes, then you start Alors, acting fine. Ozana Sonia Kolia. You're ashamed of eating. Ce sont des tics. Amen. Those are tics. Et les personnes, quand ils sont concentrés, mangent les lèvres. There are people, when they are focused, they eat their lips. Dans l'appel, il y a des tics. And the calling of tics. Et beaucoup de personnes banalisent les tics. And many people are ignorant of that. Et beaucoup de personnes aussi donnent trop d'importance aux tics. And many people give much of importance to the Je suis tics. venu établir un équilibre. Amen. I come to put in a Balance. balance. Une autre chose, c'est les débuts du One ministère. thing, it's the beginning of the ministry, Ou les débuts de ton appel. the beginning of your call. Si tes débuts ont été mal tracés, If your beginnings are
badly drawn. Tu auras beaucoup de travail dans la gloire. You have many work to do in the Je parle à glory. quelqu'un. Am I speaking to somebody? Troisième chose, The thing. c'est la révélation progressive de ton appel. The third thing is the Progressive revelation of your calling. progressive revelation of your calling. Be blessed, be blessed. Amen. C'est-à-dire que ton appel, tu le découvres avec le temps. You discovering your calling with time. Mon père, le pasteur Marcelo, My father, a Pastor commencé frère Marcelo. N'est-ce pas? started as brother. Puis il est devenu pasteur Marcelo. Then he became pastor. Maintenant, il est apôtre Marcelo. Now he's an apostle. L'appel se découvre au fur et à mesure. The calling, you Amen. find your calling while you are Tu ne growing. peux pas croire, c'est de l'orgueil. You cannot believe. It's proudness. It is pride to think you know where God is taking you. Amen. Il y a des choses qu'on a vécues dans la vie, on a appris à taire la bouche. There are things that we've learned in life. Parce que tu peux t'attendre We à close arriver our au mouth. niveau 4, mais Dieu te fait sauter au niveau 200. You find yourself in level 4, but God makes you Tu peux jump aussi to level t'attendre à 10. arriver au 250, Dieu te ramène au niveau 3. You can be in 250, but God takes you back in level 3. Amen. Amen. On découvre l'importance de son appel avec progression. Importance of your calling progressively. Et c'est pour cela qu'il faut être humble devant le Dieu qui t'a appelé. That is why you need to be humble before the Lord that has called you. Quatrième chose, Fourth thing, les gifts, les dons prominents. the gift that Prominent gifts. prominent gift. Amen. Amen. Dans ton appel, il y a des dons spirituels qui sont plus en avant que les autres. In your calling, there parle are à some quelqu'un? gifts that are more prominent than the others. Et il faut comprendre les deux dons-là. You need to Isaac, understand change-moi la those mélodie, two. s'il te plaît. Il faut comprendre ces deux choses-là. You need to understand those two Les things. dons en avant The gifts that are prominent et les dons qui sont un peu plus dormants. and those who are still Dans not lesquels tu prominent. n'opères pas chaque jour. In them you're not operating Mais quand every day. Dieu t'emmène dans ça, c'est comme si tu opères dans ça tout le temps. But when God takes you there, He's like, you have been there already. Quels sont les dons que Dieu t'a donnés? What are the gifts that God has given to Parce que you? Dieu ne donne pas un appel sans un don. Because God does not call without a gift. Il y a des gens, à cause de leur appel, There are people, because of their calling, tout ce qui rêvent arrive. everything they dream of happened. Mais ils ne comprennent pas. But they do not understand. Ce n'est pas un privilège qui t'a été donné de la nature. It is not a privilege given by nature. C'est un privilège donné par Dieu. It is a privilege given by Allô? God. Amen. Ne dis jamais merci à la nature Do not say thanks to nature pour les dons que Dieu t'a donnés. for the gift that God has given you. Sinon, tu vas aller chez la nature Then you go to the pour nature essayer de comprendre ton appel. to understand your gift. Si avec moi mes dons Say with me, Dis my tous mes gifts, dons all my gifts seront mis au service de shall l'Éternel. be placed in the work of the Lord. Donc 4 et 5, ce sont les dons en avant et les dons un peu plus cachés. 4 and 5 are the prominent gifts, and those ones that are not prominent. Numéro 6, ce sont les frustrations de ton appel. The sixth one is the frustration of your calling. Amen. Amen. L'appel peut parfois te frustrer. The calling can frustrate you. C'est un mensonge que de croire servir Dieu c'est facile tout le temps. It is a lie to believe that serving God is easy at all times. Et surtout pour la majorité peut-être qui sont ici, For majority of those who are here qui ne sont pas de ce pays, that are not of this country, mais qui ont été envoyés dans ce pays pour servir Dieu aussi. but has been sent in this country to serve God. Parfois ça peut venir avec des frustrations. Sometimes it can come with C'est pourquoi je frustration. vous ai toujours dit, That's why I always tell you, ne maudissez pas le sol où Dieu vous a envoyé. do not curse the land that God has sent you. Bénissez le sol où Dieu vous a envoyé. Bless C'est the ce land. pays qui nous a reçus. It's this country that has received Même us. si nous apportons Jésus ici, Even if we're bringing Jesus here, nous avons l'onction de bénir la terre. we have the anointing to bless the Et quand land. les frustrations de l'appel viennent, And when frustration of la the calling bouche du comes, oin doit bénir la terre. amount of anointing one Tu ne peux needs pas to dire bless South the Africa, land. you are so complicated, I'm You- living. You cannot say negative things upon the land. Réveille-toi le matin. Wake up in the morning. Bénis la terre sur laquelle Dieu t'a mis. Bless the land in which Parce God que c'est has placed cette you. terre qui va accoucher ta valeur. Because this land will C'est birth your cette terre qui value. va mettre en avant ton appel. This land will Aide-moi à dire à prosper ton your voisin, word. voisin, Say, neighbor, ne passe pas 24 heures do not take 24 sans hours bénir la terre. without blessing the land. Je parle à quelqu'un. Am I speaking to somebody? Et pour tous ces visas que je vois dans mon esprit pour And les for all pays the ailleurs, visas that I'm seeing, que Dieu vous accorde d'aller là-bas pour bénir l'Éternel sur les terres là. may God cause you Et to pour go servir there so Dieu that sur you les can terres bless là. those lands. Numéro 7. The seventh
point. Les pressions et les attaques de ton appel. The pressure and attacks of your calling. Parce que chaque appel Because every calling dérange l'ennemi. disturbs the enemy. Quand tu acceptes cet appel, When you accept that calling, tu acceptes la guerre. you accept war. Tu acceptes la guerre. You accept war, battled. La phrase qui se répète souvent quand je prêche. The phrase that repeats itself when I'm preaching. Tu peux pas vaincre des démons à plein temps You cannot conquer demons at full time. en étant j'allais dire warrior, en étant un combattant à mi-temps. Being a fighter, Half time. half time. Ça veut dire que toi tu pries quand tu veux, Saying that you pray when you mais les want démons to. t'attaquent quand ils veulent. But the enemy attack you whenever Et they ils want. t'attaquent aussi quand ils doivent. And they attack you also when they have to. Ça veut dire qu'il peut se réveiller le matin In the morning et commencer à te maudire. and start cursing you. Mais toi tu te réveilles le matin. But you wake up in the morning. Dieu peut attendre. God can wait. Bravo pour toi. We applause for you. Tu ne peux pas You cannot prendre ton appel à la légère. take your calling Parce que tout lightly. appel vient avec des attaques Every calling comes with battles et des pressions. and pressure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Alors, j'aimerais toucher juste les premiers 4 points I'd like to touch the fourth point. rapidement. 4 points very Je vous ai quickly. parlé des tics, n'est-ce pas? I told you about ticks. Il y a des gens, quand ils prient, l'oreille chauffe. There are people when they pray, Déjà their arrivé? ear becomes hot. Tu pries, tu sens comme si l'oreille est en train de te chauffer. You pray, you feel like your ear is very Les gens, quand hot. ils prient, ils sont comme si les jambes sont en train de trembler. Some people don't feel like they're shaking. Ils n'arrivent pas à arrêter de trembler les jambes. They cannot stop shaking. C'est un tic. It is a tick. Et les gens, quand ils prient, There are people when they're praying, ils sentent les visages chauds their face becomes hot, ou les yeux chauds. or eyes are burning. Amen. Amen. Les gens, quand ils prient, There are people Bouge les when jambes, they're les jambes comme praying, ça. they'll move Bien their fait comme ça. hand N'est-ce or pas? their body. sont des tics. Those are ticks. On ne peut pas négliger les tics. You cannot neglect them. On ne peut pas négliger les tics. You cannot neglect Parce que ticks. si quelque chose se répète dans l'église autant de fois, Because if something happens in the church many en tant qu'un times, prophète, mon travail, c'est d'étudier ça. as a prophet, we need to study that. Parce que vous devez comprendre pourquoi ça arrive dans You l'église. need to understand why it's happening in the church. Maintenant, pose-moi la question, pourquoi ça arrive? Don't ask why. Ça arrive parce que ton esprit envoie des signaux à ton corps. It happens because your spirit is sending signals to your body Qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. that there's something of supernatural that is happening. Amen. Amen. De la même manière que ton cerveau envoie des signaux à ton corps. In the same way that your brain sends signals to On a your trop body. mangé les chakalaka, on a mal au ventre. You've eaten a lot of food, your tummy hurts. Ton esprit aussi envoie des signaux à ton Your corps. spirit also sends signals Ce to your sont body. ces signaux-là Those are signals qui te poussent parfois à faire certains mouvements that involontaires. pushes you to do certain things, Unwanted unwanted movement. Et les gens, quand ils prient, bougent la tête comme ça. There are people when they pray, they move their Et head. ça devient comme incarné dans ton caractère, It gravé dans ton becomes like caractère. that. Amen. Amen. Tu peux être quelque part, tu ne priais même pas. You can be somewhere, Tu sens ta main chatouiller. Ça chauffe. you feel like your hand Tu sens que, there's is something being here. burned. You feel like there's something here. Je parle à quelqu'un. Am I speaking to somebody? Les tics spirituels existent. Spiritual ticks exist. Et c'est simplement des indications que quelque chose de surnaturel se passe. And it's simply the indication that something is happening. Alléluia. Amen. Parfois, tu peux sentir un froid dans ton dos. Sometimes you can feel very cold on your Ou bien back. la chair de poule, goosebumps. Or maybe you have goosebumps. Peut y avoir un esprit qui passe par là. It might be any spirit that is passing Mais by. pourquoi est-ce que je parle des tics? But why am I speaking of Parce ticks? que beaucoup de personnes basent leur appel sur les tics. Because many people put their calling into Au lieu de ticks baser leur appel sur l'instruction. instead of putting it on Donc instruction. toi tu quittes une église parce que tu n'as plus les mêmes tics que tu avais au début. You leave a church because you don't have the same ticks Toi that tu you arrêtes used une to have. relation parce que tu n'as plus les mêmes pressentiments et les tics que tu avais You au début. end a relationship because you don't have the feelings that you used to Tu have coupes anymore. une prière ou un moment de jeûne parce que tu n'as plus les tics. You stop a moment of prayer because you don't have ticks. Parfois les tics peuvent te distraire. Maybe ticks can distract you. Oh, je parle à quelqu'un. Am I speaking to somebody? Parce que c'est ton esprit qui signale à ton corps. Because it is your spirit that is giving signals to your Mais body. Dieu peut être en train de te parler. But God can be speaking
to Dieu te you. dit voyage. He's saying Pars travel. à Cape Town. Go to Cape Town. Fais 3 jours de jeûne. Do 3 days Vois of ta fast. famille. See your Et family. demande pardon. And ask forgiveness. Mettez la paix dans la famille. Put peace in the family. Non, toi tu es dans l'éthique. You are in tics. Mais quand Dieu me parlait, mon oreille ne chauffait pas. When God was speaking to me, my ear was not burning. Je parle à quelqu'un. Am I speaking to somebody? Tu ne peux pas te baser sur l'éthique. You cannot base your Pour put your accomplir life ton in appel. tics for your Amen. calling. Amen. Est-ce que je parle à Am quelqu'un? I speaking to Et somebody? à un certain niveau de maturité spirituelle, In a certain spiritual il maturity, y a des tics qui cessent. there are some tics that stops. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus là. It does not mean that God is not there. Je dis ça parce qu'il y a des gens au début de leur appel I'm saying that because there are people in the qui beginning of their basent tout ce calling qu'ils font sur l'éthique. that place everything they do on tics. Mais j'ai une question à te poser. But I've got a question to Si ask you. l'éthique est que ton oreille chatouille If tics are that your ears is et que ce burning jour-là tu as un rash, tu as des boutons, and that day you've got rush, comment tu vas interpréter ça? how will you interpret that? Je parle à quelqu'un. Am I speaking to somebody? Aide-moi à dire à ton voisin, entrons dans la maturité de l'appel. Say to somebody, let's enter in the maturity of Alors, calling. les tics sont des indications, The tics are indications, mais que le chrétien ne se base pas sur l'éthique pour savoir où aller. but do not base Cherchez yourself. l'Éternel quand il vous parle Seek the Lord when He's et speaking to you obéissez à ce qu'il vous dit. and Alléluia. obey to His instructions. Amen. Amen. En deuxième, j'ai parlé des débuts de l'appel. Second, I say the beginnings of Frères calling. et sœurs, l'appel est mystérieux. Brother and sister, the calling is Tout mysterious. appel vient par le ministère prophétique. Every calling comes with the prophetic. Tout appel vient par le prophétique. Every calling comes by the prophetic. Parce que le prophétique, c'est le domaine du langage de Dieu. Because the prophetic is a domain of a language of God. C'est là où Dieu parle. It is where God À speaks. chaque fois que Dieu parle, Every time that God speaks, pour communiquer à un homme, to il communicate fait to a man, quelque chose. He does Pour something communiquer à un homme, to communicate pour to a attirer man, l'attention de l'homme, to get the attention of a c'est le prophétique. prophetic. Alors Dieu ne peut pas te faire parvenir ton appel God cannot make you reach your calling sans attirer ton attention. without attracting your attention. So, tout appel vient par le prophétique. Every calling comes by the Mais prophetic. le prophétique est bizarre. But the prophetic, it's Le bizarre. prophétique ne vient pas selon la logique. The prophetic does not come according to the logic. Parfois, ça peut venir par une charge. Sometimes it comes with a burden, by Mais a cette burden. charge, c'est ta délivrance. But that burden is a deliverance. Je parle à quelqu'un. Am I speaking to somebody? Dieu voulait que Naaman le serve. God wanted that Naaman should serve him, Mais Naaman était malade. but he was sick. Qu'est-ce que Dieu a fait? What did God do? Dieu a fait entrer une jeune fille God made enter a qui young était comme une girl travailleuse dans sa maison. that was like a worker in his Il house. devait donc prendre soin de la fille aussi. He had to take care of Alors the que la girl as fille well. était là pour dicter et en montrer le chemin à Naaman. Meanwhile, the girl was there to give a Quand way to Naaman part, Naaman. il pense qu'il part pour guérir. When he goes, he thought he was going to be Alors healed. qu'il part pour un appel. Meanwhile, he was going for a Parce calling. que quand il arrive, When he arrived, après sa guérison, after his il healing, dit, je ne peux plus me prosterner devant Rimon. he said, I can no more bow Je me before him. prosternerai devant Dieu. I'll bow before Je God. servirai désormais le Dieu I'll d'Israël. serve the God. Parfois, Dieu peut t'appeler par la guérison. Because God can call you through Tu entres dans healing. une église, tu reçois la guérison. You enter in the church, you Mais receive tu healing. restes maintenant pour servir But you Dieu. remain now in serving Parfois, God. Dieu peut t'appeler par une occasion. Sometimes God can Tu reçois un orchestrate. travail. You receive a job. Mais dans ce But in travail-là, that job, il y a un frère, there's a il y brother, a une sœur there's a que sister Dieu a déjà placé là that God has placed pour te there parler des choses que toi tu ne savais pas que tu peux to faire. speak to you things that you did not know plus you tu had to travailles, do. More you work, Tu comprends que mon salaire, then you understand ce n'est my pas ce qu'on me donne à la salary. fin du It's not mois. what they're giving me C'est at the ce end que of je the month. gagne en écoutant la voix de cette personne. It's what I gain by listening to prie the Dieu voice que of tes this yeux man. s'ouvrent. I pray that your eyes may Je open. prie Dieu que tes yeux I pray s'ouvrent. that may your eyes be open. Partout où Dieu t'enverra. Wherever God will send Et you. toute personne que Dieu enverra And every chez toi, person that God will send to pour you ton appel, for your calling. que ta sensibilité monte Let your sensitivity et que mount tes yeux soient so that ouverts your eyes may pour be que tu open. entres dans ton So that appel. you enter in your Dis avec moi, calling. Say Caléo. with me, Kaleo. Élisée, Elijah, on lance Elisha. un habit Elijah threw a cloth et on part. and then he Parce goes. que la Bible dit après ça, Because the Bible says after Élisée se that, leva Elisha et rose courut après Élie. and ran after C'est-à-dire qu'Élie Elijah. n'a pas parlé. Elijah did not speak. Il a pris l'habit. He Il
l'a lancé sur lui. and he throw it Et towards il a him. continué son chemin. And then he continue his walk. Il peut arriver dans ta vie It might happen in your que life Dieu a envoyé de telles personnes dans ta that vie God send those people in your qui life ne vont pas te supplier, that will not beg you, qui ne vont pas essayer de te convaincre. that will not convince you, Ils peuvent to te lancer convince un you, habit. that they will just throw a cloth upon Ils peuvent te you. lancer un commentaire. They can just say comment. Ils peuvent te lancer un conseil. They can give you an advice. Ils peuvent te lancer une prière. They can say prayer for you. Ils peuvent te lancer une invitation. They can give you an invitation. Et puis ils marchent. And then they walk C'est away. à toi de comprendre It is for you to que ce qui understand vient de descendre sur moi, that what just fall ce upon n'est pas me, un appel, mais c'est une voie. it is not a calling, but Ce it's n'est a pas un appel, mais force. c'est un chemin. It is not a calling, Et de but it's a suivre le way, chemin. and for me to Est-ce que je follow parle à that way. quelqu'un? Am I speaking to Ce somebody? matin, Dieu ouvre l'esprit des This hommes et des femmes. morning, God opens the Vous spirit of a sortirez de man. ce lieu You come out et of vous this place, comprendrez vos contacts différemment. and you will understand. Vous things comprendrez que differently. certaines personnes qui vous écrivent You will understand that vous certain people écrivent are pour writing. débloquer quelque chose en vous. They're writing for them to Vous block something comprendrez in que your life. certains endroits où vous êtes, You will understand that certain vous places y that êtes you pour are. débloquer quelque chose en vous. It's to Oh, unlock la something Bible in you. déclare ceux-là qu'il a The prédestinés. Bible said those whom Il he has les a called. appelés. Et après l'appel vient And la then gloire. after the calling comes glory. Je peux terminer? Can I finish? La dernière des choses dont je vais parler pour aujourd'hui, The last thing that I'll speak of today c'est la révélation progressive de la mission. is the progressive revelation of the mission. Tu peux penser You can think que tu es appelé à faire deux choses. that you're to do, Mais Dieu révélera ton appel but God will reveal your calling par certains moyens. through certain Quels means. sont ces moyens? What are those means? La solitude. Dis avec moi la The solitude. solitude. Il y a des hommes qui doivent rester seuls There are men who needs to remain alone pour comprendre où Dieu veut qu'ils soient. to understand where God wants them to be. Ce n'est pas tous les amis qui te quittent pour toujours. It is not every friend that leaves you and leaves you forever. Certains amis sont éloignés pour revenir après. Some friends are later. Certains amis sont éloignés pour revenir après. Some friends go away for them to come back later. Dieu peut éloigner des amis de toi God can take away friends from you pour que tu comprennes la voie que tu dois suivre. so then you will understand the voice in which you Job need to follow. 41. Job La 41. Bible dit quand Job a prié pour ces The quelques amis, Bible says when Job prayed for his Dieu l'a friend, restauré. God restored Et him. toutes les personnes qui le And connaissaient every person that knew et qui him l'appréciaient that sont venus appreciated le visiter. came Ma to question, visit him. où était-il pendant 40 chapitres? My question is, where were they along the Parfois, 40 Dieu peut chapters? éloigner les gens de toi Sometimes God can pour take te away faire people from you devenir et te faire so comprendre ta then voie. He can make you become Est-ce que and je make parle you à quelqu'un? understand your way. La solitude The solitude peut te permettre de progressivement comprendre ton appel. can allow you to understand your calling. Alléluia. Amen. Il y aura toujours des moments There will be always où time Dieu te demandera. where God will ask Ne you, parle à personne. don't speak to anybody. Ne demande conseil à personne. Don't ask for advice to Cherche anybody. ma face. Seek my face. Alléluia. Amen. Celui qui cherche la face de Dieu The one who seek for the face of découvre God deux faces. and see two La face de faces. Dieu The face of et sa God face à lui. and the face, his À own chaque fois que face. tu cherches Dieu, Every time you seek God, tu trouveras Dieu you'll see God. et tu te trouveras en Dieu. You find yourself in God. Or, ton appel, Your calling, ce n'est pas aujourd'hui. it is not now. Ton appel continue jusqu'après ta mort. Your calling continues after you're dead. Ton appel continue jusqu'après ta Your mort. calling continues even Tu es after you're appelé dead. à être un exemple. If you're called to be Même quand tu example, mourras. even when you are dead, Même quand tu mourras, even when you are dead, ton nom restera un exemple pour your les name will générations. remain an example for Quand tu es generations. appelé à être quelqu'un qui établit la famille, When you are called to lead a même quand family, tu mourras, even when you be les dead, lois que toi tu as laissées, the laws you've les placed, pensées que toi tu as the laissées, thoughts you've left les behind idées you, que toi tu as the laissées ideas you've vont left rester. will remain. Ton appel est plus grand que ta Your vie. calling is greater than your C'est life. pourquoi ton appel c'est ta destinée. That's why your calling, it is your Ce destiny. n'est pas ta vie. It is not your La life. vie d'un homme s'arrête, The life of a man mais ends, la destinée ne s'arrête pas. but destiny never ends. Dis à ton voisin, Say to your neighbor, la vie s'arrête, life ends, mais la destinée ne s'arrête pas. but destiny never ends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Une autre chose qui révèle l'appel d'un homme, One thing that reveals the calling of a man, c'est les difficultés, it is difficulties, les temps de crise. time of crisis. Jésus. Jesus, Donc toi, tu peux changer l'eau en vin. can you change
water in wine. Donc toi, tu peux faire ça. You can do that. Mais on l'a découvert que dans un temps de crise, Discovered in the time of si tu crisis. vois une crise, jubile devant When Dieu. you see a crisis Parce que arise, la crise vient pour révéler qui tu es. because crisis comes to reveal who you La crise are. n'est pas une attaque. Crisis is not an La attack. crise est une It opportunité. is an opportunity. La crise n'est pas une finalité. Crisis is not a La crise finality. est un départ. It is a La Bible beginning. déclare, The Bible says Moïse est mort. Moses Et died. Dieu a dit à Josué, And God said to Joshua, voici Moïse est see, mort. Moses is dead. Toi maintenant You lève-toi. now arise Qu'on te connaisse toi. so that they may know Je you. déclare au nom I de Jésus. declare in the name of La Jesus. setakayaba. Amen. Rasuprekia uzata. Amen. Elisheke mataya. Peu importe la crise. No matter the crisis, Peu importe la crise no matter the qui a crisis frappé ta maison, that strike your famille, house, that strike your ton family, église, your church, ton quartier, your la santé des house, gens que tu aimes. the health of your parents. La crise révélera qui tu es. This will reveal Si who j'étais you toi, are. j'allais me If lever. I was you, I was Et going to j'allais dire, la stand. crise n'est I pas was ma finalité. say the crisis is Si not j'étais toi, finality. j'allais me If I lever. was you, I was going Et to j'allais dire, la stand. crise, To say crisis, ce n'est pas ma it finalité. is not my finality. Josué, Joshua, lève-toi. rise, Lève-toi. rise. Moïse est parti. Moses is dead, Mais toi, tu es là. but you are here. La Bible dit, The Bible says, à l'année de la mort in the year of the death du roi Osias, of King c'est à la Uzziah, mort du roi Osias it is in the death of King que Uzziah Élisée commence à voir des visions du temple. that Elijah saw the vision Les of the crises ne temple. sont pas des finalités. Crisis is not Ministre finality. Priska, Minister les crises Priska, ne sont pas des crisis finalités. is not La crise finality. vient Crisis, révéler qui je suis. it will reveal who La you crise are. Crisis vient révéler qui nous comes to sommes. reveal who we La are. Bible dit, The Bible says, Jésus a dit, Jesus il said, est avantageux. it is best, Il est it avantageux is best que je parte. that I go. Si je reste, If I il stay, n'y aura pas de crise. there will not be Mais si crisis. je pars, If I go, il y aura crise. there will be Et crisis. dans la And in the crise, crisis, l'Esprit the viendra. Spirit will come. Et quand l'Esprit And when the viendra, Spirit comes, vous deviendrez, you shall become, vous deviendrez you shall become mes témoins. my witness. Parfois, il faut des crises. Sometimes you need crisis. Oh, je te parle, je sais que tu vas me comprendre à la maison. Speaking Quand to tu you te in the rendras gospel, compte que le understand at code home. n'est pas arrivé. When you understand Quand that tu the te calling is rendras not compte yet que la here. chose n'a pas marché. When you notice that things did not Tu te work, rendras compte que ton voisin est malade. you see that your neighbor Et is que la mort est en train d'entrer dans that sa death is maison. entering in their C'est là house. que tu comprendras That is when you will qu'il y a understand une dimension de that toi there is a dimension in you qui doit sortir. that needs to come out. C'est quand la barque est partie. It is Que when Jésus the a boat dit, bon. went that Jesus said, Bon, now il est temps de marcher sur it les is eaux. time to walk on Tout in ce water. temps-là, Those les times, disciples voyageaient avec Jésus. disciples were walking with Je Christ. déclare, même quand les hommes te I laisseront, declare even when men will pour leave voyager dans un futur rapidement, to travel further than you, ils te verront marcher sur les eaux à they la will même see vitesse. you walking in water in the same À la même speed. vitesse. In the same À la même in the same vitesse. speed. Quand les hommes t'élimineront, When men will eliminate quand you, les hommes te mettront de when côté, men will put you aside, ils vont prendre la barque they will take the boat et tu vas leur dire pars. and you say to them, go. Et quand tu te rendras compte And when you realize que l'imprévu s'est passé, that il n'y a pas de barque, there's no boat, tu apprendras à marcher sur les you eaux. learn to walk in water. Dis à ton voisin, les crises Say to your neighbor, crisis te permettent de découvrir ton appel. will allow you to discover your calling. Il faut que les pains se terminent. Il faut que les poissons soient peu Fish needs to be little, pour qu'on apprenne à les multiplier. so then you will understand. Il y a un mois, nous étions ici 1 month we were en here train de prêcher que ceci est un work site. to preach the Un word mois plus side. tard, nous sommes ici 1 month later we en are train de here voir une nouvelle to dimension see de a la new méthode. dimension of a calling. Pourquoi? Why? La crise The crisis te montre que tu sais ressusciter. show that Lazare, je sais que tu connais resurrected. que si tu prends les Know médicaments, that if you take ton medicine, corps va guérir. your body will Mais je heal. veux que tu expérimentes la mort. But I want you to experiment Parce que si that. tu expérimentes la Because mort, if you experiment that, tu vas découvrir que ton corps peut ressusciter. you discover Certaines that your personnes body sont can allées resurrect. jusqu'au plus bas de Certain leur vie people went very low of their life pour expérimenter quelque chose de to nouveau. experiment something new. Lève-toi avec moi, je veux prier avec toi. Stand up and pray with me. Je cherche des personnes qui disent, I want people that says, prophétesse, j'ai eu des crises dans ma vie. prophetess, I've had crisis in my life. Élie avait une crise. Elijah had a crisis. Il a pleuré à Dieu. He
cried unto the Dieu lui Lord. a dit, prends le chemin de Damas. God said to him, take the Parce que route sur le of chemin de Damascus. Damas, In sur the le chemin de way, Damas, in the way of Damascus, les hommes de Dieu naissent. men of God birth. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Tu peux être seul. You can be alone. Le chemin de Damas, c'est un chemin du désert. The road of Damascus is a road of dryness. Mais sur le chemin de Damas, But in the road of Damascus, Dieu lui parlera d'Élie. God will speak to you Et about Dieu lui parlera Elijah. de Jéhu. God will tell you about Dieu lui Jehu. parlera d'Israël. God will speak to What you am I about telling you? Israel. What I'm telling Il y a you, des mystères dans le monde spirituel there are mystery in the spiritual realm par lesquels Dieu fait passer les hommes pour les faire devenir. in which God will make men pass so that He will make them Élie become. était seul, Elijah was alone, mais ils sont devenus 4 à cause du chemin de but Damas. they became 4 because of the road of Damascus. Il a pris un chemin. He only took one Mais road. sur ce chemin, One road. tu allais prendre l'onction qui est sur sa vie God took the anointing pour le upon répandre his sur life 3 autres to personnes. pour the 3 Quand more tu men. pleures que tu es seul, When you cry that you're Dieu peut alone, t'envoyer sur le chemin de Damas. God can send you to Parce the que road c'est of là où il Damascus. forge les hommes de Dieu. That is where He will make Actes chapitre men. 9. Act 9. La Bible dit, The Bible says, Saül de Tarse Saul of était en train d'aller sur le chemin de went Damas to the road of pour Damascus attaquer l'église. to attack the Mais church. sur le chemin, tiens pas sur le chemin. Upon the road, Sur le chemin de Damas, on the way of Dieu lui Damascus, parle God speaks to et lui him dit, toi tu n'es pas and persécuteur. say to him, you are not a Toi tu persecutor. dois me You servir. need to serve me. L'appel des The persécuteurs calling of a est persecutor venu sur le chemin de came Damas. upon the C'est un road of chemin Damascus. It is a Que toi road. tu peux prévoir pour autre chose. You might think Mais of Dieu something te else, rencontre but mystérieusement. God meets you. Je parle à des gens mysteriously. ici qui sont là I'm maintenant. speaking to people Il dit, that are servant de here Dieu, now. je sais que je sers This Dieu. is servant Mais of quand God, tu I serve prêches, God. j'entends quelque chose en moi. But when you're C'est comme preaching, s'il I y feel a une autre something. dimension de moi It's like there's a new qui est en dimension train of de me naître. that is being Genèse birthed. 15, Genesis 15, verset 2. verse 2. Abraham a dit ceci. Abraham says, Je n'ai qu'Éliezer I only have mon Eliezer, serviteur, my servant, qui vient de Damas. that comes from Damascus. Abraham avait un homme had a man avec lequel il partageait les mystères de in Dieu, which he was sharing sur the lequel mystery il of God, déposait son onction, which he was pouring his qui anointing venait de Damas. that came from Qu'est-ce que Damascus. je te dis? What am I telling Il y a you? des choses dans la Bible There are things in qui the te font Bible comprendre que Dieu fait passer les mêmes hommes, that makes you understand that les God mêmes makes types de personnes, the same Pauvre. type of people: poor, faibles, weak, confus, confused, sous-estimés, underestimated, fatigués, tired, qui n'ont pas de destin, who do not have dépendent destinies des hommes. that Dieu te depend on fera man. passer sur un chemin de l'appel. God will make you pass Et through ce a way of chemin calling, t'établira. and that calling, Je lève That ma main way sur will cette establish maison en you. clôturant. I raise my hand Et je prie le Seigneur qui est dans les cieux. and I who's in heaven Je prie le Dieu que nous servons ici. serving here. I pray that this God may begin to visit you Amen. and that He may allow you to outgrow ministerial tics and enter a new dimension of ministry. Amen. I pray that this same God may allow you to enter in a new understanding of your calling, Amen. a new development of your calling. Amen. I pray that this same God may complete what was lacking in the beginning of your calling. Some of us, we received our calling away from our family. Who can give us advice? Some of us, we received the calling too young, without anyone to explain to us, this is what you must do. There is a grace and an anointing in this house for you to catch up, for you to catch up. There is a grace and an anointing in this house for you to go faster. There is a grace and an anointing in this house for you to find the way that you lost. I want you to begin to pray and say, God, I've heard you speak to me, and right now I need a redirection in my life. Come on, make advantage of the atmosphere that God has given you today. I'm looking for someone that can speak to God and say, I need you, Father. Say it again, I need you, Father. I need you, Father. Say it again, I need you, Father. I need you, Father. One more time, I need you, Father. I need you, Father. Begin to lift your voice and In the speak to name your of God. Jesus, Father, I need you. Come on, lift your voice and speak to your God. Say, I'm on the road of Damascus. I thought I understood my calling, but now I understand that something new is happening. You understand clearly, oh God. I pray in the name of Jesus, oh God. Let your spirit help me understand my calling, Come on, lift your oh God. voice, lift your I want voice. to understand my calling, oh Lord Lift Jesus. your voice.
Lord, and see whatever you are taking me, oh God, and see whatever you are taking me, oh Lord Jesus, in the name Begin of to Jesus. speak to God. Say, I'm on the way of Damascus. And I understand that something new must begin. Something new must begin. Oh God, but we believe, left ta voix, left ta voix, left ta voix. that you're going to give us the greatest of Left ta voix, grace, left ta oh voix, left ta God, voix. to continue on this journey, oh Lord Jesus, to continue on this journey, to continue on this journey, oh Lord Jesus. In the name of Jesus. Second prayer, we're doing 3 prayers. There are forces that limit men from entering their calling. Amen. You are happy when you do anything else, but the minute you start reading the Bible, you become sleepy. Do you find it normal? The minute you start watching a preaching, you become distracted. The minute you start praying, you become sad, confused, afraid. Lift your hand with me, say, Father, my Father. Father, my Father. You must do it louder. My Father, my Father. My Father, my Father. I declare in this place. I declare in this place. Any force, any stronghold, Any stronghold. any monument, that stands against my calling, against my calling. that stands against my That calling, stands against my calling. that separates me That separates me from the blessing of my from calling, the blessing of my calling. fall right now. 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 Spirit of discouragement. Spirit of discouragement. Fall right now. Fall right now. Fall right now. Fall right now. Spirit of confusion. Spirit of confusion. Fall right now. 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 Spirit of sadness. Spirit of sadness. Fall right now. 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 Fall right Spirit now. of sickness. Spirit of sickness. Fall right now. Fall right now. Fall right now. Fall right now. Any reclamation. Any reclamation. Any reclamation. Any reclamation. Any altar. Any altar. In my village. In my village. That has said. That I said. That has vowed. That has vowed. That I will not serve That God. I will not serve Fall God. right now. Fall right now. Fall right now. Fall right Fall now. right now. Fall right Any now. decree. Any decree. Any curse. Any curse. That has said. That has been I will not said. prosper. I will not prosper. In the work of God. The work of Fall God. right now. Fall right Fall now. right now. Fall right Begin now. to pray. Begin to In the pray. name of Jesus. Begin to pray Fall with right authority. now. Every With forces, authority. every With demonic authority. forces that is not from your God, that is preventing me, authority. Father, from moving forward. With authority. Every person that was made, oh God, every person, every Come on, reclamation pray, that will pray. be made, You are for me ways to of forward. praying. Father, I pray, determine Father, what I happens pray after in the the name prayer. of Jesus. Let them Sokoto, fall, let them fall, let them fall. Father, any seed that was planted, oh God, to that Fall man right of the now. fence, every seed, oh God, that Raise was your meant voice to and pray. disturb me, that was meant to There is destroy a me. deliverance Father, in the I house. pray, let your deliverance, oh God, There is be a our deliverance in the portion. house. There is a deliverance in the house. Every spirit, Shakakata. You are praying every serious spirit prayer. fall. You are Every praying spirit serious fall. prayer. Every You are spirit praying fall. seriously. Natalia Masade. Sokototobosha. Elikala Liamasata. Oh yes, Jesus. Oh yes, Jesus. Yes, Jesus. Every stronghold of Arikeshe. every water Sukuta. breaking. Every Sheleka. water breaking. In the name of Jesus. In the name of Jesus. say fire, Fire. prayer, Prayer. fire, Fire. prayer. Prayer. You must be able to pray. Praying is not an activity of the mind. Praying is not an activity of the flesh. Praying is an activity of the spirit. Hallelujah. But your flesh will not allow you to pray. We read a verse, Psalm 134 verse 1 to 2. The Bible says, all of you who serve God and stay awake in his house. How many here, and be honest because we are praying together, have sensed that since last year there is a stronghold stopping people to pray at night? You used to wake up at night and pray the whole night, but you have sensed that there is a stronghold. Can you wave your hand if you felt that? Yes? You felt that? That even when you pray today, you need more efforts. There is a stronghold. When you see such things, you must know there is either an altar in your house, that means your family, or there is an altar in your city. There are places when you move in, you feel like your prayer life is stagnant. Amen? You can't stay that way. You got to break out. You know why? Because there is a calling, a kaleo, that must manifest. Amen?
We want to pray against every spirit of the night. Hallelujah. Spirit of confusing dreams, of distractions, spirit of spiritual and husbands and spiritual wives. Amen. Claiming spirits, they come and ask you for money at night. They tell you you owe them something when you owe them nothing. Spirits of dreaming of dead people constantly at night. Am I speaking to someone? Spirit that causes you to fall in all sorts of sin only at night. You can be strong in the morning, strong in the afternoon. When we get to the night, you become somebody else. Hallelujah. Spirits that confuse your perception. In the morning you had a vision. At night you have done totally something else. Amen. And you're not even able to regulate your thoughts. Lift your hands with me. We're going to pray. This is the last prayer. Say, Father, my Father. Father, my Father. You created the morning. You created the morning. You created the night. You created the night. Say it again, Father, my Father. Father, my Father. The Bible says. The Bible says. You created the morning. You created the morning. You created the night. You created the night. I declare. I declare. I decree. I decree. My nights. My nights are given to you. are given to you. Whether I am asleep. Whether I am asleep. Or I am awake. Or I am awake. Spirit of the night. Spirit of the night. Coming from evil. Coming from evil. Fall. 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 Whether I am praying. Whether I am praying. Whether I am working. Whether I am working. Whether I'm sleeping. Whether I'm sleeping. Spirit of the night. Spirit of the night. Sent from evil. Sent from evil. Sent from demons. Sent from demons. Sent from Satan. Sent from Satan. Sent from the dead. Sent from the dead. Fall. 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 Pray like a In the spirit. name Pray of like a Jesus, spirit. let it Pray fall, like a let it spirit. fall in the name of Jesus. Every spirit of the night, preventing me coming from to rest. confuse me. Every spirit of the night, every spirit of confusion, every spirit of stagnation, Father, I pray, let it fall, let it fall, let it fall, let it fall. Oh, let it struggle, Lord Jesus, let the devil fall on the altar. Father, every altar of God, in the Father, let it break right now. Let it break right now. Every altar of God that will pronounce against my process, that will pronounce against my walk. Father, I pray, let it break, let it break, let it break, let it break, let it break. Father, I stand with the authority of God, believing that will break chains. Father, the spirit of the night will not succeed. The spirit of the night will not overcome me, oh God. I pray in the name of Jesus. Father, I will stand, I will remain still, I will pray. I will sing, I will Jesus. Someone say, I declare. I declare From tonight. I have entered. I have entered. I have dived. I have dived. And I am dwelling. And I am dwelling in a deeper dimension. in a deeper dimension Of my calling. of my calling. I live. I live By the mercy of by God. the mercy of God. God will not treat me God will not treat me according to my mistakes. according to my mistakes. God will not treat me God will not treat me according to my family's law. according to my family's law. God will treat me God will treat me according to his mercy. according to his mercy. Because his Bible Because his says, Bible says, because his word because says, his word says, come to me, come to me, come to the throne of come mercy. to the front of mercy. I declare I declare from today from today a new dimension a new dimension in prayer, in prayer, a new a dimension new dimension in meditation, in meditation, a new a dimension new dimension in my decisions, in my decision, a new a new dimension dimension in my entourage, in my entourage, a new a dimension new dimension in my authority. in my authority. Anybody, Anybody, come on, say it, anybody anybody minimizing minimize the promise of the God promise of God upon my life, upon my life. we live to see, We live to see. we live to see We live to see its its manifestation. manifestation. In the name of Jesus. Can you give God a great clap offering? Come on, a great one, a great one, a great one. A great one, a great one, a great one. Hallelujah. Let us stay standing. I'd like to close the prayer. How many have been blessed today? We are entering the calling. No frustration will stop us. No confusion will stop us. We will not stay at the beginner's level of a calling. There are nations awaiting us.
And whatsoever domain God has called us in, we shall proudly stand there. The person standing before you here is leading a church, but is also a rapper. I am not ashamed of my calling. It was not a preference, it was a calling. And when it's a calling, you will see the difference. What I'm telling is, you don't be ashamed of your calling. Your calling might not be on the pulpits. 1 Peter 4:11, the Bible says, whosoever is called to do a work for God, do it with the power that God gives. Whatsoever God has called you to do you see what I'm dressing in? Is the result of Minister Linda. A servant of God, a preacher of God, but also a confection of clothes. Amen. I pray that God may launch you in whatever He has called you to do, and may He place you where He wants you to go. In the name of Jesus, I pray in the name of Jesus that you may go home in the peace of the Lord. That when you go, the happenings around you remind you what God has done. Elijah said to Elisha, and as you go, come back by remembering what I did to you. May your memory of what God has done and said to you today not pull you away from the house of God, but bring you deeper in the things of God. May you not just be a person who has joined a church or a ministry. May you be a person who has entered their calling. Whichsoever church or ministry God has called you to serve in, may you not just be a member, but an organ of revival. Let the peace of God be with you and your family. Whosoever is in need of a miracle, may God make it happen within the 24 hours coming. Whosoever was sick, I declare, who was sick and is no more sick, let the healing power of God visit you exactly where you are. There's a person here who has chronic stomach pain. Whether you eat something or not, you still have chronic stomach pain. Even as I speak now, your stomach is grumbling in ways and it's starting to disturb you. Why? Because it has nothing to do with what you eat. May God allow that healing to come to completion. Any type of headache that has been sent from evil shall not attack you anymore. Forgetting of dreams has been removed from your mind. Forgetting of instruction has been removed from your mind. Any spirit of depression falls in the sound of my voice today. May God give you an open way unto the things that you need. In the name of Jesus we have prayed. We say amen and celebrate the name of God. Please go with the peace of the Lord. And yet there is a place on Zion, a plain where stands a house inhabited by a tribe, from which came a lion that roared and shook all humanity, a tribe known for the roots of its power, the tribe of Judah, living in the house of Judah. For Judah is a young lion, Judah shall rest, and who shall disturb him? Judah sees from far, for his eyes are red as he walks the plain of this earth, under the influence of the power and the intimacy he holds with God, the tribe of Judah, living in the house of Judah, a house where the Holy Spirit walks, speaks, and acts freely, a house upon a hill, full of light and full of might. Judah is a tribe from whom is birthed a new creation. Welcome to the house of Judah.